Hello, good evening students. I hope you are following the thermodynamic lectures. Today our goal is to complete about the important topic degree of freedom. So let me take the definition of the degree of freedom. Degree of freedom of a system is possible motions of the system that can have. So the another definition is there, the total number of independent modes or ways in which system can be possess energy. Let me explain Telugu. Degree of freedom అనేటువంటిది పాజిబుల్ మోషన్స్ అంటే తనకు ఉండగలిగినటువంటి కదలిక అంటే దాని యొక్క చలన విధానాలు. పాజిబుల్ మోషన్స్ అంటే చలన విధానాలు. అంటే ఒక పార్టికల్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇది కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ద వై యాక్సిస్, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద జెడ్ యాక్సిస్. అంటే ఈ మనమే అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే అనుకుందాం, లేదా ఒక మాలిక్యూల్ అనుకుందాం. సో ఒక రూమ్లో ఈ మాలిక్యూల్ అనేది ఉందనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ లైక్ దిస్ రూమ్, దిస్ ఇస్ ద వన్ రూమ్. సో ఇది వచ్చేసి పొడవు అనుకోండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ అని పొడవుని ఏ అనుకుంటున్నాను. సో ఇది వెడల్పు అనుకోండి, రూమ్ యొక్క వెడల్పు అనుకోండి. ఇది రూమ్ యొక్క ఎత్తు అనుకోండి, ఇలా రూమ్ ఉందనుకోండి. సో these particle can move along x axis. So along, let me take this is the along this direction, let me take x axis. ఈ పార్టికల్ ఇలా కదిలేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ పార్టికల్ అలాగే y యాక్సిస్ లో కదిలేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఈ పార్టికల్ అలాగే z యాక్సిస్ లో కదిలేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇలా కదలగలిగేటువంటి విధానాలనే మనం డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని అంటాం. లేదా ఇక్కడ ఇంకొక విధానం, the total number of independent modes or ways or modes in which a system can possess energy. అంటే ఒక పార్టికల్ కి ఉండదగినటువంటి ఎనర్జీ వాల్యూస్, అంటే ఒక పార్టికల్ కి తను ఉండగలిగినటువంటి ఎనర్జీ వాల్యూస్. అంటే కదలికలో పార్టికల్స్ కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కదలడం వల్ల ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది, వై డైరెక్షన్లో కదలడం వల్ల ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది, జెడ్ డైరెక్షన్లో కదలడం వల్ల ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది. సో తనకు అంటే ఇండిపెండెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ ద సిస్టమ్ కెన్ పొసెస్ ఎనర్జీ. అంటే తనకు అంటే వేరే దాని మీద డిపెండ్ కాకుండా తన కదలిక వల్ల కానీ ఇంకొక చలనం వల్ల కానీ తనకు ఉండదగినటువంటి ఎనర్జీ వాల్యూస్ని, నెంబర్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని అంటాం. అంటే సో డెఫినేషన్ ఇంకోసారి చూద్దాం. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ పాసిబుల్ మోషన్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ దట్ కెన్ హ్యావ్ అంటున్నాము. రెండోది వచ్చేసి ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ మోడ్స్ ఇన్ విచ్ సిస్టమ్ కెన్ పొసెస్ ఎనర్జీ. So as we know, a particle can have the different type of motions. It can have translatory motion, it can have rotational motion, it can have vibrational motion. So that means the independent motions అంటే ఉండదగినటువంటి ఇండిపెండెంట్ మోషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే మనకు జనరల్గా మనం 3 type ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ మోషన్స్ ఉన్నాయి. సో ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ అంటే పార్టికల్ అనేటువంటిది ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని వదిలేసి ఇంకో స్థానానికి కదిలేటువంటి విధానాన్ని ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఆరిజిన్లో ఇలా ఉందనుకోండి, ఈ యొక్క ఆరిజిన్ వదిలేసి అలా ముందుకు కదులుతుంది అనుకోండి, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కదులుతుంది అనుకోండి, దాన్ని ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్న ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ అంటాం. ఒకవేళ ఆరిజిన్ నుంచి వై డైరెక్షన్లో పార్టికల్ అనేది వస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని వై డైరెక్షన్లో ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ అంటాం. జెడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళింది అనుకోండి, దాన్ని జెడ్ డైరెక్షన్లో ఉన్న ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ అని అంటాం. సో రొటేషనలీ మోషన్, సో ఏ పార్టికల్ ఆర్ మాలిక్యూల్ దట్ కెన్ రొటేట్ అబౌట్ ఏ పర్టికులర్ యాక్సిస్. ఒక యాక్సిస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అనుకోండి, దాన్ని మనం రొటేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని రొటేషనల్ మోషన్ అంటాం. సో ఈ పార్టికల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని రొటేట్ చేస్తుంది, ఇలా రౌండ్ వేస్తుంది అనుకోండి, దీన్ని ఎక్స్ డైరెక్షన్ రొటేషనల్ మోషన్ అంటాం. రొటేషనల్ మోషన్ అబౌట్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటాము. సో ఈ పార్టికల్ ఈ వై యాక్సిస్ని రొటేట్ చేసుకుని ఇలా రొటేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని వై యాక్సిస్ రొటేషనల్ మోషన్ అబౌట్ వై యాక్సిస్ అంటాం. సో ఈ పార్టికల్ అనేటువంటి జెడ్ యాక్సిస్ ని రొటేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, దీనిని రొటేషనల్ మోషన్ అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ అని అంటాం. అంటే మనకి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏం తెలిసిందయ్యా అంటే ఈ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్, రొటేషనల్ మోషన్, వైబ్రేషన్ మోషన్ లో పార్టికల్ అనేది కదిలేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇక వైబ్రేషనల్ మోషన్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫర్ ద
more than diatom. So diatomic or more than single atom. సింగిల్ ఆటం కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం సిస్టంలోని మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ పార్టికల్, ఇలా రెండు పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దే కెన్ కమ్ క్లోజర్, ఇలా వచ్చేటువంటిది ఉంటాము. సో దే కెన్ కమ్ క్లోజర్, దే కెన్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో ఇక్కడ నుంచి కాస్త దూరంగా జరిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని మనం వైబ్రేషన్స్ అంటాం. ద పార్టికల్ కెన్ మూవ్ from its mean position, they can move from its mean position, that mean with the vibrational motion అని అంటాం. సో అంటే ట్రాన్స్లేటర్ వల్ల మనకు ఒక రకమైనటువంటి కదలిక వచ్చింది, ట్రాన్స్లేషనల్ వల్ల ఎనర్జీ అనే దానికి వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో దాన్ని మనము ట్రాన్స్లేటరీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని అంటాము. సో రొటేషనల్ వల్ల కదలిక అనేది వస్తుంది. సో రొటేషనల్ కదలిక వలన ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, దానిని రొటేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని అంటాం. అంటే ఎన్ని రకాల ఎనర్జీ ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అని చెక్ చేస్తున్నాం. వైబ్రేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మీన్స్ వైబ్రేషనల్ వల్ల, అంటే తన యొక్క మీన్ పొజిషన్ వల్ల వచ్చేటువంటి కదలిక వల్ల కూడా ఎనర్జీ వస్తుంది. సో దానిని మనం వైబ్రేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని మనం అంటాం. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నాము. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is the possible motions of the system that can possess అంటున్నాం. రెండోది, it can, what is the number of independent modes in which the system can possess, అంటే independent modes అంటున్నాం, independent ways అంటున్నాం, the system can possess the energy అంటున్నాం. These are the degree of freedom. So let me go to the, what is the value of degree of freedom for monoatomic system and diatomic system and polyatomic system. This is also very important. Let me start with first one, degree of freedoms for monoatomic system. So degree of freedom for monoatomic system. సో అసలు ఫస్ట్ మోనోఅటామిక్ సిస్టమ్ అంటే అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. సో ద సిస్టమ్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఆటమ్, ఒకే ఆటమ్ ఉందనుకోండి. సో మొత్తం మాలిక్యూల్స్ మనము సింగిల్ ఆటంలోగా మొత్తం స్ట్రక్చర్ ఉంది అనుకోండి అంటున్నాను. సో సింగిల్ మోనో ఆటం కలిగి ఉంది, సింగిల్ ఆటంగా కలిగి ఉంది అనుకోండి సిస్టమ్ అనేటువంటి. సో లెట్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద సింగిల్ ఆటం కలిగి ఉంది అనుకోండి. Let me take, this is the atom. So this is the x-axis, this is the y-axis, this is the z-axis. So possible way, the possible ways atom can possess the energy అంటున్నాము. సో ఈ ఆటం అనేటువంటిది how can it can move, ఫస్ట్ మనం ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ చూద్దాము. సో ద atom can move along the x-axis లో కదిలేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇట్ కెన్ మూవ్ అలాంగ్ x-axis లో కదలటం వల్ల దానికి ఒక ఎనర్జీ అనేది వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. కెనెటిక్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్లేటర్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ అలాంగ్ x-axis వస్తుంది. దీని ఒక మోడ్ అంటున్నాం. సో ద ఆటమ్ కెన్ మూవ్ అలాంగ్ y-axis లో కదిలేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, దానివల్ల కూడా మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది. సింపుల్ గా మనం దీన్ని కెనెటిక్ ఎనర్జీ కాకుండా ఎనర్జీ అని రాద్దాము. సో లెట్ మీ టేక్, దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ అలాంగ్ x-axis అంటాను. ఓకే, డన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ అలాంగ్ x-axis అంటున్నాను. దీన్ని డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అలాంగ్ x-axis. సో ద ఆటమ్ కెన్ మూవ్ అలాంగ్ దిస్ యాక్సెస్, ఈ యాక్సెస్ లో కూడా ఆటమ్ అనేటువంటిది కదిలేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటామా అంటే ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అలాంగ్ y-axis, దీన్ని ఇంకొక డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని అంటాము. సో ద నెంబర్, నేను ఇప్పుడు ఇంకా డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మీన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎనర్జీ, ఇండివిజువల్ పాజిబుల్ ఎనర్జీస్ అంటున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద సిస్టమ్ కెన్ పొసెస్ అంటున్నాం. సో ద ఆటమ్ కెన్ మూవ్ అలాంగ్ z-axis లో కూడా కదిలేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ డైరెక్షన్ కూడా మనకి ఎనర్జీ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా ఎనర్జీ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇలా సో ఇన్ని రకాల ఎనర్జీ, నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ద సిస్టమ్ కెన్ పొసెస్ ద ఎనర్జీ. ఓన్లీ ట్రాన్స్లేటరీ వల్ల మన సిస్టమ్కి ఎన్ని రకాల ఎనర్జీ వేస్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయంటే, సో 1, 2, 3. సో ఇది మనకు ట్రాన్స్లేటరీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత ఉన్నాయి అంటే, దీన్ని ట్రాన్స్లేటరీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చేసి 3 ఉంది. సో అలాగే రొటేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ గురించి మనం మాట్లాడితే, ద సిస్టమ్ కెన్ రొటేట్ అబౌట్ ద x-axis ని బేస్ చేసుకొని ఈ సిస్టమ్ ఇలా రొటేట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది.
అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాల్ లాంటి ఆటం అనేటువంటిది సో ఈ యాక్సెస్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి. సో దీనికి ఒక రకమైనటువంటి ఎనర్జీ ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ద సిస్టమ్ కెన్ రొటేట్ అలాంగ్ వై యాక్సెస్ని బేస్ చేసేసుకొని కూడా రొటేట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ద సిస్టమ్ కెన్ రొటేట్ అబౌట్ జెడ్ యాక్సెస్ని కూడా రొటేట్ చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సో బట్ వెన్ ద సిస్టమ్ ఇస్ రొటేటింగ్, ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ మోనోఅటామిక్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద రొటేషనల్ మోషన్, దట్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ½ into I ఒమేగా స్క్వేర్ అనేటువంటిది, వేర్ ఒమేగా అనేటువంటిది యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటాము, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అని అంటాం. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వాల్యూ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు mr² అనేటువంటి ఫార్ములా ఉంది, వేర్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు distance of the center of mass from R is equal to the distance of the mass from axis of rotation అంటున్నాం. సో ఇక్కడ సింగిల్ ఆటమ్ ఉంది. హియర్ ఇస్ ద సింగిల్ ఆటమ్ ఈస్ దేర్, we need to take the center of mass of the system. If we are taking this is the center of mass of the system, దీన్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ తీసుకుంటే దీన్ని సింగిల్ ఆటమ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీస్ ఆర్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్ విచ్ విల్ బి కోయిన్సైడ్ విత్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ తోనే కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. మీకు పెద్దగా ఒక ఆటం వేసేసాను, ఇలా యాక్సిస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, దీని మీద ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి బాల్ లాగా. సో దీని యొక్క మాస్ అనేటువంటిది, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యొక్క మాస్ అనేటువంటిది దీని యొక్క యాక్సిస్ మీదనే కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ద సింగిల్ ఆటమ్, సో ఆటమ్ is always in the spherical shape, that you will take it as the, so it will coincide with the R value. Even it is not coincide, that value is equal to very small. సో ఆ వాల్యూ అనేటువంటిది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి చాలా తక్కువ దూరంలో ఉంటుంది. సో దట్ విల్ ఆల్సో ది R value is very small, I value is very small, then E value is also very small. E value అనేటువంటిది చాలా చిన్న వాల్యూ ఉంటుంది. సో when the atom is rotating about the axis, the degree of freedom, the energy which is possessed due to the rotational motion of the single atom, that energies can be negligible చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే I value అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏం డౌట్ ఏం లేదు కదా. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, I value can be neglected in the rotational motion about the for the monoatom because of the R value is very less, I value will be very less, then energy value will be very small. Energy అనేటువంటి స్మాల్ గా ఉండటం వల్ల. సో దెన్ వాట్ అబౌట్ ద రొటేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్? రొటేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటిది అస్సలు లేదు. సో ఇక వైబ్రేషనల్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద వైబ్రేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ద వైబ్రేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ విల్ బికమ్ ఓన్లీ అండ్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర మనం చూసుకుంటాం. దట్ విల్ ఆల్సో విల్ కమ్ ఓన్లీ ఫర్ ద more than diatomic or more than diatomic system. అంటే డయాటమిక్ అంటే రెండు ఆటమ్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ కానీ దానికంటే మించి ఉన్నటువంటి సిస్టానికి కానీ వైబ్రేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని రావడం జరుగుతుంది. సో ద వైబ్రేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేటువంటిది ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ 2 at high temperature for only diatomic or more than diatomic system. For monoatomic system this is the value is 0. ఇంపార్టెంట్ రాసుకోండి. సో వైబ్రేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డయాటమిక్ ఆర్ మోర్ దాన్ డయాటమిక్ సిస్టమ్ కు మాత్రమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది మనకు సిలబస్ లో లేదు, దీన్ని అలా ఉంచేద్దాం. సో లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్ ఫర్ ద డయాటమిక్స్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ డయాటమిక్ సిస్టమ్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ డయాటమిక్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనము రెండు ఆటమ్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ గా తీసుకుంటున్నాము. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. హియర్ ఇస్ ద వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ ఆటమ్స్ తీసుకుంటున్నాము. లెట్ మీ టేక్ ఫర్ ద two atoms represented. One is the bigger one, another one is the smaller one I am taking. సో నౌ దిస్ ఇస్ అ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆటమ్ 1 ఆటమ్ 2 గా తీసుకోవడం జరిగింది. దెన్ హౌ మెనీ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్స్ కెన్ పొసెస్ ద సిస్టమ్? సో ద టోటల్ సిస్టమ్ కెన్ మూవ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో వెళ్ళేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ద టోటల్ సిస్టమ్ కెన్ మూవ్ వై యాక్సిస్ లో మూవ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ద టోటల్ సిస్టమ్ కెన్ మూవ్ అలాంగ్ జెడ్ యాక్సిస్ లో మూవ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ట్రాన్స్లేటరీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చేసి 3 అవుతుంది. బట్ వన్ మోర్ థింగ్, ద టోటల్ సిస్టమ్ కెన్ రొటేట్ అబౌట్ ఇట్స్ యాక్సిస్. ఈ యాక్సిస్ చుట్టూ సిస్టమ్ తిరగవచ్చు. సో లెట్ మీ టేక్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ చుట్టూ టోటల్ ఆటమ్స్ అనేది రొటేట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. దిస్ ఈస్ ద లెట్ మీ టేక్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు IX. ఈ వాల్యూలో వచ్చినటువంటి వాల్యూ EX అనుకుంటున్నాను. ఈ రొటేషన్ లో వచ్చినటువంటి ఎనర్జీని EX అనుకుంటున్నాను, రొటేషనల్ ఎనర్జీ అనుకుంటున్నాను.
So the solar system can move along this axis. ఇలా తిరుగుతుంది అనుకోండి, now this atom is rotating like this, or this atom can be rotating like this, then that is rotating with y axis. The system is rotating అలా about the y axis. Y axis ని బేస్ చేసుకొని రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, then in this case we are taking this value is equal to Ey అనుకుంటున్నాను for rotational energy అంటున్నాను. అలాగే దట్ టోటల్ సిస్టమ్ కెన్ మూవ్ లైక్ దిస్, ఇలా తిరుగుతుంది అనుకోండి, అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇలా తిరుగుతుంది, జెడ్ యాక్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, దెన్ the system can possess the degree of freedom about the z axis ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఎనర్జీ కలిగి ఉంది. దెన్ దట్ వాల్యూ ఐ am taking Ez అనుకుంటున్నాను. దెన్ Ez మనం వాల్యూని గమనించినట్లయితే Ez వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ లార్జ్ వాల్యూ యాజ్ కంపేర్ టు ద Ex. ఎందుకంటే సో Ex వాల్యూ కెన్ బి నెగ్లిజిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ వాల్యూ. Ix లో కనుక్కోవడానికి ఆర్ వాల్యూ అనేటువంటిది ద మాస్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ కోయిన్సైడ్ అలాంగ్ ద x axis, but here is not coinciding, so this value can be neglected. ఈ వాల్యూని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. సో రెండు ఎనర్జీలు మాత్రమే వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ రోటేషనల్ సిస్టమ్. So that is the rotational degree of freedom. So rotational degree of freedom for diatomic system is 2. So for higher temperature vibrational degree of freedoms వస్తాయని చెప్పాను, vibrational degrees of freedom 3. బట్ మన సిలబస్ వరకు, మనకున్నటువంటి సిలబస్ వరకు ఈ vibrational degree of freedom ను ఒమిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. they will specify at high temperature అని ఇస్తారు. So the degree of freedom for diatomic system is 5. ఎందుకంటే 3 ట్రాన్స్లేటర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, 2 రొటేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, టోటల్ 5. సో ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను నేను మీకు, రొటేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మనకు 3 ఉన్నప్పటికీ ఒక వాల్యూని ఒమిట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు ఒమిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే, సో ఒక్క యాక్సెస్ లో దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేటువంటిది ఆ యాక్సెస్ తో కోయిన్సైడ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో అటువంటి సిస్టమ్ యొక్క ఎనర్జీ అనేటువంటిది మనకు చాలా తక్కువ ఉంటుంది, దాన్ని నెగ్లిజిబుల్ అంటున్నాను. సో లెట్ మీ గో టు ద అనదర్ వన్. Degree of freedom for triatomic system, linear. So degree of freedom for triatomic system, that is also linear, that is also we are having linear system. So the triatomic system, this can be used for polyatomic system, that is also linear, that is also linear only we are taking. Now let me go to the polyatomic system. For triatomic system or polyatomic system, we are taking that three atoms are there. Let me take, these are the 3 atoms. So for your easy understanding, I am taking bigger one is the one atom, that is the somewhat smaller one is the another atom, that is the more smaller atom is the 1, 2, 3 atoms are there. Now how can we say that what is the how many translatory degrees of motion we are having? Translatory, that total system can move along this axis, we are having 1. So the total system can move like this direction, we are having 1. So the total system can move along z axis, so that's why we are having one more degree of freedom, that is equal to 3 degree of freedom. So we are having how many rotational degree of freedom? Rotational degree of freedom means the total system, if the system is moving along the x axis, this value, the r value, which is for the moment of inertia, I value is the very small as compared to the remaining 3, because of that r value, the distance of the center of mass from the axis of rotation, it is coincide with the axis. So this value is coincide this one, then these values can be negligible, remaining 2 will become, that is equal to rotational degree of freedom 2. So the degree of freedom for the polyatomic system or triatomic system for linear is equal to F. If the temperature is high, at high temperature, so I already told you 2 more degree of freedom will come more than diatomic system. The 2 will come, the total degree of freedom F is equal to 7. It is very important at high temperature only, we don't have this at high temperature only, at high temperatures only, that is the value. So let me go to the triatomic system, non-linear degree of freedom. So triatomic or polyatomic, non-linear
non-linear system. So now we are going to the what is the degree of freedom for triatomic or polyatomic non-linear motion. So let me take the triatomic or polyatomic, they are having non-linear means, let me take this is the system, here is the one atom is there, one more atom I am taking on axis, one more atom I am taking on this axis. These atoms are non-linear because of they are not in same line. సో లీనియర్ అంటే ఏంటి, మొత్తం మూడు ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ అన్ని ఒకే యాక్సెస్ మీద కోయిన్సైడ్ అయి ఉండగలిగినట్లయితే, దాని యొక్క బాండ్ అనేది ఒకే యాక్సెస్ మీద కోయిన్సైడ్ అయితే దాన్ని మనం లీనియర్ అటామిక్ సిస్టమ్ అని అంటాము. సో ఒకే ఆటమ్స్ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ అన్ని ఒకే యాక్సెస్ మీద లేకుండా ఉన్నట్లయితే దానిని నాన్ లీనియర్ అటామిక్ సిస్టమ్ అని అంటాము. ఇక్కడ మూడు తీసుకున్నటువంటి ఆటమ్స్ 1, 2, 3 they are not coincide in the same axis, because of then we will call it as a then we will call it a non-linear atomic system అని అంటాం. So here also we will tell you that you already translate how many translated degree of freedoms are there, 3 we are having, how many rotational degree of freedoms are there. So we cannot neglect one of the axis, because of if the atom is if the system is rotating about the x-axis, that the center of mass somewhere it will coincide, that we cannot neglect that value. So we will have the 3 degrees of freedom. So the total number of degree of freedom, so for polyatomic system or triatomic system for non-linear is equal to 6. At a high temperature, what is this value is equal to, we will get the value for this one. This is the rotational direction. So at a high temperature we will get to two more vibrations, 2 more modes. So then what is the degree of freedom for high temperature, means 6 plus 2 is equal to 8. 8 is the degree of freedom for high temperature. So what does that mean? At a high temperature, every time we are adding two values for the degree of freedom, means that is also we are adding only diatomic or more than diatomic system, means so if we take the 2 atoms like this we are having, so when these atoms are vibrating from its mean position, means it can move like this direction, means due to the motion we will get the kinetic energy. This is the one energy value, type of new energy value we are getting. The types of energies, the types of ways, the energy which can have the system, that is named as the degree of freedom. Due to the vibration, kinetic energy is generated. So due to the motion, the system configuration is changes. That means initially our system is like this, due to the motion the system is get the another configuration like this. Then potential energy also we will getting this one, then one more potential energy will get. The total number of degree of freedoms at high temperature is the two additional degree of freedom will come. So that is only for the diatomic system or more than diatomic system only we will get. So this is about the degree of freedom. So if you are feeling that these lectures are useful for your academics or any competitive exam, so then I am requesting you, please share this video to your friends, and I am requesting you, please subscribe the channel which can support for us. So thank you for listening. Thank you.